बोल्ट्झमन, देन क्वांटम स्टॅटिस्टिक, क्वांटम मध्ये बोस-आइन्स्टाईन आणि फर्मी-डिरॅक स्टॅटिस्टिक हे दोन्ही झाले. देन त्यांचे डिस्ट्रीब्युशन लॉ सुद्धा झालेले आहेत तिन्हीचेही, राईट. ओके, आता याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे कंपॅरिझन ऑफ मॅक्सवेल बोल्ट्झमन, देन बोस-आइन्स्टाईन and Fermi-Dirac statistic. So that comparison, for the comparison of Maxwell Boltzmann, Bose-Einstein, and Fermi-Dirac statistics. ठीक आहे. आणि याच्या कंपॅरिझन साठी काय करायचं आहे बघा, सिंपल अगदी ज्या डेफिनेशन आहेत. काय डेफिनेशन किंवा स्टेटमेंट ऑफ द स्टॅटिस्टिक, काय स्टॅटिस्टिक स्टेट केलेलं आहे आपण, मॅक्सवेल बोल्ट्झमन इन दिस स्टॅटिस्टिक किंवा when the particles are distinguishable then such a statistic is called classical statistic or Maxwell Boltzmann statistic. बरोबर आहे का? When particles are distinguishable and they have to be distributed into distinguishable or indistinguishable states. म्हणजे पहिला पॉइंट तुमचा स्टॅटिस्टिक याच्या कंपॅरिझन मध्ये काय होऊ शकतो, particles are distinguishable or indistinguishable. So in the Boltzmann statistic, Maxwell Boltzmann, मग मी त्या पद्धतीने काय करतो, तीन कप्पे करता याचे here, and this is a Maxwell Boltzmann statistic. Then पुढचा मी घेतो इथं Bose-Einstein statistic आणि इथं थर्ड घेतोय Fermi-Dirac statistic. ठीक आहे. आणि तिन्ही पॅरलल लिहितो. काय ते मग मॅक्सवेल बोल्ट्झमन मध्ये काय मिळालं, particles are the first comparison, that is the particles are distinguishable. Particles are distinguishable. इथं पुढे particles are indistinguishable. Particles are indistinguishable. याला in this also particles are indistinguishable. ठीक आहे. तुमच्या नोट्स मध्ये हे दिलेलं नाही त्यामुळे याला लिहून घ्या व्यवस्थित. Particles are distinguishable in the classical or Maxwell Boltzmann statistic. Particles are distinguishable in the quantum statistic. These two are the quantum statistic, and in the quantum statistic, particles are indistinguishable. Right? Here, they have to be distributed into distinguishable or indistinguishable states. Means states are distinguishable or indistinguishable or indistinguishable.
Here states are indistinguishable. States are indistinguishable. Then पुढचा here also states are indistinguishable. States are indistinguishable. Next, number 3. आता बघा पार्टिकल्स झाला, स्टेट्स झाला, डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल. ओके, आता पुढचा पार्ट काय होता? These are the quantum statistic आणि मागचा म्हणलं मी क्लासिकल स्टॅटिस्टिक. याच्यात सुद्धा काय फरक आहे हो? याच्यामध्ये पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, याच्यात पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इथे स्टेट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इथे स्टेट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल. मग फरक काय आहे? It obeys Pauli exclusion principle. It does not obey Pauli exclusion principle. So here I have to write the third point, that is there is no restriction. There is no restriction on number of particles or atoms in the state, number of particles or atoms in the state. Here also there is no restriction. There is no restriction on number of particles or atoms in the state or atoms, same, please repeat the atoms in the state. ठीक आहे. आणि इथे मात्र काय आहे? There is a restriction किंवा it obeys Pauli exclusion principle. म्हटल्यास इथं 8. ठीक आहे, असते खालच्या लाईन मध्ये. ठीक आहे. There is no restriction. Restriction आहे इथं. Restriction is there on number of particles in the states. Next diagram, it does not obey Pauli exclusion principle. Here also it does not obey Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. Okay, and it obeys Pauli exclusion principle. It obeys Pauli exclusion principle. ठीक आहे. आता किती पॉइंट झालेत बघा? 4. साधारणतः तुम्हाला हा क्वेश्चन 4 मार्काला मिनिमम विचारतात, 8 तरी पॉइंट्स द्यायला लागतात.
आता त्यांच्या वेगवेगळ्या ह्याच्यात द्या फेज स्पेसचा पॉईंट द्या पुढचा. त्याच्यानंतरचा पुढचा पॉईंट काय असेल बघा. व्हॉल्यूम ऑफ द स्टेट इज 6 dimensional space. Volume of the state is volume of the state is 6 dimensional. कुठले 6 डायमेन्शन आहेत? 6 डायमेन्शनल. याच्यामध्ये 3 पोझिशन कोऑर्डिनेट आणि 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट किंवा मोमेंटम कोऑर्डिनेट घेतलेले आपण. 6 dimensional space, that is called the phase space. So here I write that phase space is not known. ठीक आहे. मी काय सांगितलंय? Volume of the state is 6 dimensional and out of that 3 are position and 3 are momentum or velocity. Then पुढचा मात्र पुढे काय म्हणलं मग? Phase space is not known. Okay. Not known means we don't know exact location of the particle as well as exact momentum of the particle, and that already is नाही तुम्हाला झालेलं नाही ते. That is in the हायसेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल म्हणून एक पुढच्या वर्षी आहे तुम्हाला आता. हायसेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल. In that Heisenberg uncertainty principle, he stated that what we can't locate exact location of the particle. So there is a uncertainty in the location of the particle, and that uncertainty introduced in the measurement of the location of the particle and momentum. So due to that, I said here the phase space is not known. But here in this पुढचा इकडचा काय असेल? The phase space is known. Phase space is known. That is V is equal to H cube. Phase space is known. Here also phase space is known, and that is V is equal to H2. मी बोर्डवर एवढ्यासाठी लिहून देतोय की हा पॉइंट मॅक्सिमम वेळेस विचारले गेलेला आहे. कंपॅरिझन ऑफ 3 स्टॅटिस्टिक. Then number of distinguishable ways are given by number 6. Number of distinguishable ways are given by W is equal to product or I gi raised to ni upon ni factorial. Here number of distinguishable ways are given by the number of distinguishable ways are given by
number of distinguishable ways are given by omega w is equal to it is product over I Ni plus Gi minus 1 Ni plus Gi minus 1 factorial Ni plus Gi minus 1 factorial divided by Ni factorial Ni factorial into Gi minus 1 factorial into Gi minus 1 factorial आणि इकडे W is equal to, you want to say the number of distinguishable states are number of distinguishable states are given by W is equal to product over Ni plus आता इथे काय केलं होतं आपण रेस्ट्रिक्शन आहे त्यामुळे काय येतं Gi factorial divided by Ni factorial into Gi minus Ni factorial into Gi minus Ni factorial. Sorry, हा पुढचा factorial नाही. Then these are the number of distinguishable ways. आता पुढचे काय is a maximum probability distribution is पुढे मला वाटतं आपल्या ह्याच्यामध्ये इक्वेशन नंबर 6 जो आलेला आहे मॅक्सिमम probability distribution is what in the Maxwell-Boltzmann is proportional to 1 upon e raised to alpha plus beta epsilon I. बाकीचं काहीच नाही त्यामध्ये इथं maximum probability distribution is same लिहा maximum probability distribution is proportional to 1 upon e raised to alpha plus beta into ei to epsilon I minus 1 and next same point number 7 baki same there is maximum probability distribution is proportional to 1 upon e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1 किंवा इथे कन्फ्यूज होत असेल हा प्लस 1 तर काय करायचं सरळ सरळ याला ब्रॅकेट करायचा आणि याच्या बाहेर बनवायचा हा सुद्धा पण तसं देता येईल तुम्हाला minus 1 ठीक है then next point
सोबत आहेत माझ्या का लिहित आहेत सोबत सोबत? नेक्स्ट या मॅक्सवेल बोल्ट्झमनला 8 नंबर पॉइंट डॅश टाकाल इथं याच्यामध्ये at high temperature the Bose-Einstein statistic at high temperature the Bose-Einstein statistic or distribution approaches to at high temperature this Bose-Einstein distribution approaches to Maxwell-Boltzmann statistic किंवा डिस्ट्रीब्यूशन Maxwell-Boltzmann distribution कारण वर डिस्ट्रीब्यूशन घेतलं स्टॅटिस्टिक पेक्षा डिस्ट्रीब्यूशन and in this also इथे FD at high temperature Fermi-Dirac distribution Fermi-Dirac distribution approaches to Maxwell-Boltzmann distribution. Maxwell-Boltzmann distribution. Next, इथपर्यंत त्याचे पॉइंट झाले. आता now it is applicable to this Maxwell-Boltzmann is applicable to 9. Point number 9. It is applicable to ideal gas only means whose molecules are distinguishable आणि याच्यात it is applicable to what photon gas Bose-Einstein applicable to photon gas and this Fermi-Dirac it is applicable to electron gas. ठीक है. Then 10 number 10 other than the distribution law then the distribution law is it is Ni is equal to Gi upon same his point as e raised to alpha plus beta epsilon I. Here Ni is equal to what? Gi upon
ni इज इक्वल टू हेच इक्वेशन वर असेल, फक्त gi ला वर टाकायचं, gi अपॉन e रेस टू अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I minus 1, and here this ni is equal to gi upon e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1. This is a distribution of the ni particle into the gi state, and for that this distribution, or these are the ways by which we have to distribute the ni particles into gi state. Then next, a last point, at absolute zero the energy is zero. Absolute zero energy is zero. At absolute zero energy is here also. At absolute zero energy is taken as zero. Energy is taken as zero, and here at absolute temperature also the electronic configuration of the atom is we know. म्हणजे काय, at absolute zero also there is no zero energy. मग काय असते एनर्जी, तिथं काही ना काही एनर्जी असेल, ती एनर्जी काय, मग at absolute zero it obeys, at absolute zero it obeys Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle at absolute zero it obeys Pauli exclusion principle. So all electrons in lower level, so principle, hence all electrons are at lower level, so exact energy or Fermi energy is zero. No, Fermi energy zero म्हणता येणार, कारण okay. So energy, exact energy is zero. ठीक आहे, फर्मी एनर्जी नको, कारण फर्मी एनर्जीचा कन्सेप्ट वेगळा आहे. इट इज अप्पर मोस्ट फील्ड लेवल कॉल्ड फर्मी एनर्जी, त्यामुळे असं घेता येणार नाही. ठीक आहे. and these are the comparative points. काहीच नाही, फक्त एक वेळेस तिन्ही स्टॅटिस्टिक बघितले की त्या तीन स्टॅटिस्टिक मधनं निघालेले पॉइंट्स आहेत, काहीही वेगळं नाही. दीज आर द कंपॅरिझन्स. काही डाऊट असेल कोणाला, बघा कुठला एखादा पॉइंट लक्षात येत नाही, कारण सगळे पॉइंट्स मला वाटतं त्याच्यात आपण असे घेतलेले नसतील, कदाचित नसतील म्हणतो मी, कारण तो फेस स्पेसचा वगैरे पॉइंट स्टॅटिस्टिकच्या वेळेस घेतलेला नाही.
मात्र इथं सांगितलंय मी. असा कोणाला काही डाऊट असेल आस्क मी, अदरवाइज विल टेक द नेक्स्ट. जर कोणाची काही अडचण नसेल तर पुढचा बघूयात. नेक्स्ट हे झालंय सगळं लिहून, झालंय कंप्लीट. ठीक आहे, लिहित राहतो आम्ही पुढचं हे करतो फक्त. ओके, सी दिस नेक्स्ट पॉइंट, that is photon gas. Okay, we know what is the photon. Photon is the smallest part of the light, or the smallest particle of light is called photon. बरोबर आहे? झालं नाही सगळं? वरचं झालंय सगळं? पुढे सांगतोय मी पुढचा. फोटॉन गॅस. What is a photon? Photon is a smallest part or the smallest particle of light called photon. ठीक है? Then पुढचा पार्ट बघा. This photon have light is a bunch of photon. मला ते वाटतं लाईटचे आपण डेफिनेशन सांगतो वेळेस काय म्हणतो, लाईट जे लाईट म्हणतो आपण सनलाईट असू द्या किंवा कुठलीही लाईट, इवन दो ह्याच्यापासून निघणारा सुद्धा लाईट, बल्ब्स किंवा ट्यूब पासून निघणारा जो लाईट आहे, इट कन्सिस्ट नंबर ऑफ और बंच ऑफ फोटॉन्स. ठीक आहे, आता नंबर ऑफ और बंच ऑफ फोटॉन मी काय म्हणतो, it consists that light consists number of or bunch of photons, and each photon consists the energy E is equal to h nu. The energy of each photon is E is equal to h nu, where h is the Planck's constant, and nu is frequency of the radiation. Frequency of radiation. H is the Planck's constant and nu is the frequency of radiation. ठीक है? And what is this E? E is the energy of photon. E is the energy of photon, energy of photon, and that energy of photon is nothing but E is equal to h nu, and this photon, these photons with the energy E is equal to h nu are radiate from the, as I told you, from the sun, from here, tube bulb, from them also same h nu amount of energy is radiated. It means that each and every photon having the same character, each and every photon having the same character, and that is it has the energy E is equal to h nu, so it is indistinguishable. So these photons are indistinguishable. लक्षात येते बघा, photons are indistinguishable म्हणते. मग कसे? each and every photon have the same character, that is it has the energy E is equal to h nu, not more than this. All photons having the same character and they have the energy E is equal to h nu. लक्षात येते इथपर्यंत? ओके, देन पुढचा पार्ट. देन in 1924 this boson किंवा ओके, in 1924 Mr. Bose, SN Bose, Satyendranath Bose, SN Bose studied the black body. आता इथलं मी फोटॉनचा कन्सेप्ट सांगितलं तुम्हाला, व्हॉट इज अ फोटॉन, बरोबर आहे? त्याच पद्धतीनं
in 1924, S.N. Bose studied the black body. And what is the black body? I think in the 12th ideal black body concept झालेला आहे आपल्याला. What is the black body? कोण सांगू शकते? हो, तुमच्याकडे माईक अनम्यूट करायचं सांगायचं मला. नाही. कोण सांगू शकते रे वा? एनर्जी ऑब्झर्व करते रेडिएटिव्ह त्याला ब्लॅक बॉडी मध्ये. येस. हा, रेडिएटिव्ह जी एनर्जी आहे का त्याला ऑब्झर्व करते. बरोबर आहे, बरोबर आहे, सांगायला बरोबर आहे. तो ब्लॅक बॉडी म्हणजे काय? रेडिओ ऍक्टिव्ह जी एनर्जी आहे का ती ऑब्झर्व करतो. येस, इच अँड एव्हरी. आता थोडस त्याला व्यवस्थित सांगितलं तर काय, इच रेडिएशन किंवा incident radiation, all type of wavelength or all type of incident radiation are absorbed by the body called black body. जेवढे काही त्याच्यावरती पडणारे radiations आहेत, all radiations, if all radiations are absorbed by the body, then it is called black body. म्हणजे there is zero reflection. black body वरती काय असेल? Zero reflection means 100% absorption. 100% absorption. 100% absorption, and that is called ideal black body. मला वाटतं हा कन्सेप्ट झालेला आहे आपल्याला बारावीत. Then what is a absorption? If let's suppose to be the sunlight is absorbed by the body, किंवा when a radiation consisting, let these radiations having the energy E is equal to hν, means photons are to be incident on a body. That photons are incident on a body, and what we say, when a body absorbs all amount of incident photon or 100% incident photon can be absorbed by the body, then that body is called ideal black body. It is not possible. Very few amount of photons may be reflected from that body also, but that is very less. So what we say, what we consider, the black body is absorb all type of radiations. All type of incident radiations can be absorbed by this body, and it is called black body. ठीक है? आणि मग when it absorb all type of radiation, then it is called black body absorption. Black body absorption means when all type of incident radiation, all type of incident radiations or wavelength can be absorbed by the body, then it is called black body absorption. Right? Okay. Let's suppose to be the next point. इथपर्यंत लक्षात आलंय का बघा? काय म्हणले मी पहिल्यांदा सांगितलं तुम्हाला फोटॉनचा कन्सेप्ट, नंतर सांगितलाय ब्लॅक बॉडीचा कन्सेप्ट. हा ब्लॅक बॉडीचा कन्सेप्ट, फर्स्ट that black body concept was studied by S.N. Bose in 1924 म्हणतोय. It means that the initial stage of this quantum statistic is started in India. Yes, S.N. Bose, he is the Indian scientist. Sorry, he was Indian scientist. So he was Indian scientist, and he was first put forward the black body absorption, or the concept of the black body. First he was put forward the concept of black body, and by using that concept of the black body, we have to study black body absorption as well as black body radiation or emission. Okay, the black body absorption लक्षात आलाय. All type of incident radiations are absorbed by that body is called black body absorption. बघा लक्षात येते का? All type of incident radiations are absorbed by that body
all type of incident radiations are absorbed by that body. It is called black body absorption, right? Then next, मला पुढचा पार्ट बघा, black body radiation. Black body radiation or emission. Black body radiation or black body emission. ओके, आता हा ब्लॅक बॉडी रेडिएशन और ब्लॅक बॉडी इमिशन काय कन्सेप्ट आहे? ऍब्सॉर्प्शन समजलाय, जेवढ्या अमाउंट ऑफ रेडिएशन इन्सिडेंट झाले त्याच्यावरती ऑल इन्सिडेंट रेडिएशंस आर ऍब्सॉर्ब्ड बाय दॅट बॉडी, that is called black body, and the absorption is called black body absorption, right? Similar to that, पुढचा पार्ट मी सांगतोय मग, black body radiation or black body emission. Black body radiation or black body emission. Black body radiation. ओके, आता एक कन्सेप्ट लक्षात आला का बघा, मी काय म्हणलंय, ऑल टाइप ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशंस आर absorbed by that body. All type of incident radiations are absorbed by that body, and when we hit such a body, when we give the heat to such a body, समजा या बॉडीला जर हिट केलं, then काय होईल, then that all absorbed radiations which are absorbed at the initial stage, or when that incident radiations are absorbed in the absorption stage, that all absorbed radiations are to be emitted, and this is called black body emission or radiation. And this is the radiation or black body radiation. Black body radiation. And this black body emit radiations, and that radiations having the energy is equal to h nu. It means that same energy as to the incident one. And this was studied first by Bose, S.N. Bose in 1924. Later on, bagata, later on, I think after 20 years, 10 or 20 years, 10 years, after 10 years, that Einstein was studied the same black body radiation, and he developed the idea of black body radiation into the Planck's law of radiation. He developed the black body radiation into the Planck's law of radiation, and we will see that Planck's law in the next lecture. ओके, काय अडचण असेल बघा कोणाची?